Thank you very, very much. I'm honored to be here. I want to thank Volodymyr and all of the partners and participants in the conference today. I'm going to turn my volume up a bit. I really feel privileged to be addressing you, as all of you are inspirational, given everything that's happening in the world. How do you want to? Okay. Can I start? Yes? Доброго дня. Пан Блер дякує Володимиру, по-перше, і всій громаді за організацію, і просить дозволу розпочати з того, що для нього велика честь брати участь у такому заході. Тому що він каже, що всі сьогодні в Україні перебувають в епіцентрі подій, що формують світ, в якому нам всім належить жити в майбутньому. І справи наші, які відбуваються зараз з нами, так, вони самі говорять за себе, тому що ви, українці, уособлення натхнення. When Volodymyr asked me what I might speak about today, we rather easily fell on the subject of international perspectives on urbanization. But that was the easy part. The more difficult part was knowing how to enter the topic. Should I focus on urban theory, comparative data, case studies? Так. Коли ми з Володимиром обговорювали тему сьогоднішньої доповіді, ми досить легко погодилися, що я представлю на ваш розсуд погляд на сучасну урбанізацію з міжнародної точки зору. Виявилося, що обрати тему доповіді було найлегше. Однак зануритися і розібратися з нею було вже трохи складніше. І постали переді мною питання, чи варто взагалі зосереджуватися на урбаністичній теорії в міжнародному контексті сьогодні, які порівняльні дані представити і які тематичні дослідження будуть доцільними. But in the end, I decided I would be more pragmatic and would approach the subject through various UN protocols and programs, which will provide possible openings for international assistance in rebuilding Ukrainian cities after this horrendous war. Так, зрештою, я вирішив, що можливо було б більш прагматично обґрунтовано дослідити цю тему через протоколи та програми Організації Об'єднаних Націй, оскільки вони дадуть можливості для міжнародної допомоги в майбутньому, для відбудови українських міст після цієї жахливої війни. In part, this is because international aid agencies will use these frameworks in making decisions. Так, я хочу зосередитися на цілях сталого розвитку ООН номер 11, так звані урбаністичні цілі, прийняті ООН у 2015 році. І взагалі на цілях, які ставлять перед собою міжнародні організації в плані відбудови урбаністичної теорії. I want to focus first on the UN Sustainable Development Goal number 11, the so-called urban goal adopted by the UN in 2015. Так, як я вже сказала, що це протокол номер 11, урбаністична ціль, яка була прийнята у 2015 році. That goal calls for all UN members, and it was accepted by the General Assembly, to work to, quote, make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Так, мова йде про те, що хвилиночку, перепрошую. Про те, що ці цілі були прийняті Генеральною асамблеєю, і головна мета їх – це зробити міста інклюзивними, сталими та такими, що розвиваються. This objective at first glance might seem incontrovertible, unassailable, unobjectionable. However, it was the object of bitter international opposition and bargaining. Окей, ця мета на перший погляд може здаватися незаперечною та недосяжною, але обговорення стало справжньою, скажімо, таким об'єктом запеклого міжнародного навіть протистояння і навіть певних торгів. The earlier UN Millennium Development Goals almost completely ignored cities. And in response, a number of planning and urban professionals, scholars, and activists around the world began to call on the UN to change this stance.
Так, попередні цілі розвитку тисячоліття ООН майже повністю ігнорували розвиток міст. У відповідь на це низка професіоналів із планування та містобудування, науковців та активістів почали закликати ООН змінити свої позиції. This argument to include an urban goal in 2015 rested on two major points. Аргумент для включення міського порядку денного до наступного раунду цілей розвитку 2015 року базувався на двох основних моментах. First, a majority of humankind now lives in cities. Moreover, while cities occupy only 2% of the land, they produce 70% of global economic value, consume 60% of all energy, and generate 70% of greenhouse gas emissions and global waste. Так, на сьогодні така статистика, що більшість людства наразі проживає в містах. Крім того, хоча міста займають лише 2% від загальної площі, вони виробляють 70% світової економічної цінності, споживають 60% усієї енергії, генерують 70% викидів парникових газів і глобальних відходів. None of the major, even existential threats facing humanity now in the 21st century, climate change, mass migration, inequality, public health deficits, intolerance, none of these can be addressed without incorporating the urban context into our collective response. Жодна з головних, навіть екзистенційних загроз, якими стикається людство в 21 столітті, такі загрози, як зміна клімату, масова міграція, нерівність, дефіцит громадського здоров'я, нетерпимість, вони не можуть бути вирішені, ці проблеми, без включення міського контексту в нашу спільну відповідь на виклики сьогодення. These were the arguments for, but there was opposition and it focused on several points. Тобто це були, скажімо так, аргументи за, щоб розглянути цю позицію. Однак опозиція також мала свої, скажімо так, моменти. Тобто ті, хто не погоджувався з такою позицією. First, there was and is a traditional anti-urban bias that has been embedded in thinking about development and climate. По-перше, існувала традиційна антиміська упередженість, яка була вбудована в мислення про розвиток і клімат. Second, for some governments, such as the US, progress on sustainable development goals must be measurable. Comparative urban statistics are completely inadequate to such a task. There is seldom consistency in definition, and depending on national governments for their gathering, they are legendarily random. По-друге, для деяких урядів, для прикладу, як уряд Сполучених Штатів Америки, прогрес у досягненні кожної цілі сталого розвитку має бути вимірним. Це найголовніша умова. Однак порівняльна міська статистика абсолютно не відповідає такому завданню. Визначення рідко буває узгодженим і залежно від національних урядів збір даних може бути випадковим. Це не влаштовує. Third, a number of national governments, led by Russia, objected to international agreements which empowered subnational actors, be they political jurisdictions, such as municipalities, or civic activists, such as NGOs. По-третє, національних урядів заперечували міжнародні угоди, які надавали повноваження субнаціональним суб'єктам, будь-то політичні юрисдикції, такі як муніципалітети, чи громадські активісти, або неурядові організації. The importance of urbanization, however, had become too important and powerful for the UN to walk away. Moreover, the US shifted its opposition as satellite gathering enabled the collection of more meaningful data without the interference of local and national governments. Важливість урбанізації стала завеликою задачею для Організації Об'єднаних Націй, щоб її вже більше не помічати. Крім того, з часом Сполучені Штати змінили свою позицію в цьому питанні, оскільки збір супутникових даних дозволив збирати значущі дані вже без втручання у роботу місцевих національних урядів. Implementation of the goal fell to the United Nations Agency on Human Settlements, UN Habitat.
In late 2016, the UN General Assembly adopted the new urban agenda developed at the Habitat 3 conference in Quito, Ecuador earlier that year. The Habitat 1, 2, and 3 conferences have been major gatherings focusing on housing, human settlements, and sustainable urban development dating back to 1976. Так, реалізація цієї мети лягла на плечі громадської програми Організації Об'єднаних Націй з населених пунктів ООН «Хабітат», так звана програма UN Habitat. Наприкінці 2016 року Генеральна асамблея ООН прийняла нову міську програму, розроблену на конференції Habitat 3 в Кіто, столиці Еквадору, на початку ж того року. Попередні конференції Habitat 1, Habitat 2 і 3 були головними конференціями ООН з питань житла, поселень і сталого розвитку міст, починаючи з 1976 року. Habitat перекладається як помешкання, поселення. Habitat 3 was attended by 30,000 people from 167 countries, representing national governments, municipalities, provincial governments, and civil society organizations. У конференції Habitat 3 взяли участь 30 тисяч людей з 167 країн, які представляли національні уряди, муніципалітети та уряди провінцій, а також організації громадського суспільства. So what is this new urban agenda, and how might it relate to how you think about urbanization in general and urban regeneration in Ukraine in particular? Отже, що ж міститься в цій новій міській програмі? І як це може бути пов'язано з урбанізацією і загалом з відродженням міст України, зокрема? Without going into the weeds, into the details, the new urban agenda promotes the mobilization of the global community to focus on all levels of human settlements, including small rural communities, villages, market towns, intermediate cities, and metropolises, and to see them as agents of social and economic growth. Так. Не вдаючись глибоко у сутність проблеми, нова міська програма сприяє мобілізації світової спільноти. Це її мета. З метою, щоб зосередитися на всіх рівнях населених пунктів, не лише великих міст. Так? Сюди включаються і невеликі сільські громади, села, ринкові містечка, середні міста, а також мегаполіси. Всі вони мають бути об'єднані однією метою – соціального та економічного зростання. Всі учасники процесу та зміни клімату повинні систематизувати взаємозв'язок між містами та селищами та ширшим національним плануванням у своїй ролі рушійної сили національного, економічного та соціального розвитку. All development and climate actors must systematize alignment between cities and towns with broader national planning in their roles as drivers of national economic and social development. Так. Як я вже сказала, так? Okay. These goals are coordinated at the international level by UN Habitat, which is a UN agency based in Nairobi, Kenya. Obviously, this is all quite general and fuzzy, as all such international agreements are, and implementation through UN Habitat had to focus on several issues in particular. Ці цілі на міжнародному рівні координує таке агентство, яке називається ООН Habitat. Це агенція ООН, що базується в Найробі, в Кенії. Очевидно, що все це досить загальним і нечітким, як і всі такі міжнародні угоди. Однак, навіть цілі програму Habitat і ці напрямки є такими. First, the importance of urban development is to be coordinated with climate change responses. Так, перше, це запровадження відповідей з боку містян на міжнародні виклики охорони зміни клімату. Second, the introduction of urban responses to international public health. There should be the introduction of urban responses to the international public health challenges. Так, далі. Це наша реакція з боку містян на виклики в плані охорони здоров'я. Third, while the UN cannot interfere in the internal governance of member states, UN Habitat has emphasized the importance of empowering local and regional governments and civil society.
Так, хоча ООН і не може втручатися у внутрішнє управління державами-членами, програма ООН «Хабітат» наголошує на важливості розширення повноважень місцевих і регіональних органів влади, а також втручання, скажімо, громадянського суспільства у життя громад. Similarly, UN Habitat promotes social, ethnic, economic, and political inclusion and emphasizes the role of gender equality in achieving these goals. Ну, так само ця програма сприяє соціальному, етнічному, економічному та політичному залученні та наголошує на ролі гендерної рівності в досягненні цілей. And finally, special attention is being paid to issues of data collection and management, especially using new technologies. І особлива увага приділяється питанням збору та управління даними, особливо за допомогою новітніх технологій. In 2021, UNDP, the United Nations Development Agency, evaluated progress towards these goals and reached the following conclusions. У 2021 році Агентство розвитку ООН, яке має назву ПРООН, оцінило прогрес у досягненні цих цілей і дійшло таких висновків. First, too few national governments take cities and urban conditions into account when developing policies and plans. На жаль, але занадто мало національних урядів беруть до уваги міста та міські умови при розробці політики і взагалі планування. Second, housing remains largely unaffordable in both the developed and developing worlds. Житло залишається в основному недоступним як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Third, there's a powerful feminization of urban poverty underway globally. Так, на сьогодні по всьому світові спостерігається потужна фемінізація міської бідності. And global climate goals, especially for carbon emissions, cannot be met without dramatic expansion of attention paid to cities. А також глобальні кліматичні цілі, особливо щодо зменшення викидів вуглецю, так не можуть бути досягнуті без різкого збільшення уваги до розвитку міст. Beyond such UN assessments, there are several general points that have emerged since 2015. Окрім таких оцінок ООН з 2015 року виникло кілька інших загальних моментів. Cities must plan for people who have not yet arrived. Cities are growing and will continue to grow, both because of natural population growth in cities, particularly in the developing world, and because of massive migration flows between developing countries and the developed world. This is not a utopian idea. The model would be the 1811 New York Commissioner Plan for Manhattan, which laid out the famous Manhattan grid when Manhattan was 90% uninhabited. Так. Мова йде про те, що міста повинні плануватися з урахуванням людей, не лише які зараз наразі проживають в цьому місті, а й з плануванням те, що люди можуть ще перебувати, тому що ми говоримо про глобальні міграційні процеси. Тобто і міста в цьому плані будуть рости як через природній приріст населення в містах країн, що розвиваються, так і через масивні міграційні потоки між країнами. А між країнами, що розвиваються, і розвиненим світом. Мова йде про генеральний план Манхеттена, який ще був прийнятий у 1811 році. Second, too much attention is being paid to supergiant megacities, which command attention, but in fact, most urban growth is taking place in so-called secondary cities of between 5 and 10 million residents. Так, на сьогодні занадто багато уваги, вважає автор, приділяється над гігантським мегаполісом, які привертають увагу, але насправді найбільше зростання міст відбувається в так званих вторинних містах, з населенням від 5 до 10 мільйонів жителів. Next, investment must expand in public health capacities in all cities. Так, інвестиції повинні розширюватися в потенціал громадської охорони здоров'я в усіх містах. Next, cities must think creatively about how best to utilize new technologies
making so-called smart cities indeed smarter and not just trendier. Так, міста повинні плануватися більш креативно, творчо і думати про те, як найкраще використовувати новітні технології, роблячи так звані розумні міста, справді розумнішими, смарт-міста, а не просто модними. Finally, mobility, both within cities and their regions, will prove essential for addressing all of these issues. І останнє, мобільність як всередині самих міст, так і в їхніх регіонах, тобто між регіоном та містом, виявляються надважливішою проблемою для вирішення. So what does this have to do with Ukraine moving forward? Отже, яке це має відношення до руху України вперед? At some point, Ukraine will embark on a major urban reconstruction mission. The temptation is going to be to rebuild Ukrainian cities as closely to what they were before as possible. В певний момент Україна все ж таки розпочне масштабну місію реконструкції своїх міст. І виникне спокуса відбудувати українські міста якомога ближче до того образу, чим вони були раніше. Looking at the perspectives emerging from the international conversation about cities, such a return to what had been normal in the past would represent a missed opportunity. Однак, дивлячись на всі перспективи, які зараз існують відповідно до міжнародної дискусії про розвиток міст, таке повернення до того, що було нормальним у минулому, означатиме для нас, для українців, втрачену можливість. Rebuilt Ukrainian cities must be more climate-friendly, more equitable, especially when it comes to housing, with greater mobility that is less dependent on automobiles. Why don't you translate? Відбудовані українські міста мають бути більш дружніми до клімату, це перша умова. Далі, вони мають бути більш справедливими в плані доступу до житла, для рівного доступу до житла. І міста мають бути більш мобільними. Мається на увазі, що, а також, так, оце. They need to be designed with gender equality front and center of mind, more embedded in regional networks rather than single unipolar towns and cities. They need, go ahead. Що мається на увазі про мобільність? Те, що містяни повинні менш бути залежними від автомобілів. Це також пов'язано з кліматичними змінами. Також такі міста повинні бути спроєктовані з акцентом на гендерну рівність, а також більшою мірою вбудованою в регіональні мережі поселень, ніж однополярні міста з більш розвиненими технологічними можливостями. They need to use more highly developed technological capacities, and most important, towns and settlements need to have enhanced political power. А найголовніше, мають бути, скажімо так, ці міста мати можливості більш посиленої політичної, тобто ми про це говоримо як більш не самоврядування, з посиленим так розвитком самоврядування саме політичною владою. This agenda is an enormous one, probably too large to be tackled at once, but I hope it opens up conversations about choices to be made. Thank you. Цей порядок денний величезний, занадто великий, щоб вирішити його за один раз. Однак я сподіваюся, що моя доповідь стане поштовхом замислитися про вибір, який конче потрібно зробити. Дякую за увагу. Thank you. Thank you, Mr. Rubel. Maybe questions, перепрошую, запитання. Questions? Питання? Можливо, хтось має запитання з приводу бачення, які мають бути наші територіальні громади після відбудови. У мене є питання. Є у вас питання? Mr. Blair, how do you see it that cities should be
equally, designed equally, gender equality. I mean, what does it mean? Gender equality means that thought should be given to how opportunities for women be educated, to reduce the burden of housekeeping, which can be transportation systems, thinking about design of services that can be delivered locally so that having childcare facilities, and in general, keeping in mind the fact that women live different lives than men, and cities need to provide services that help women. So women can be, that women could be more independent. Right. Yes, thank you very much. Ще питання, будь ласка. Що такі? Next question. Good day. So I have a question. Could you please tell me how do you see the making of architectural projects in cities? Should it be designed by the local architects or the international companies? Thank you. This is a complicated and sensitive question everywhere. But I think in general, as a general principle, it's not possible to design cities without taking into account the views of local residents. Local knowledge is important. Local knowledge can be gathered by international architects, it can be gathered by local architects, or it can be ignored by local architects. The problem isn't whether or not it is an international development organization or architects. The problem is the interface with community choice. Now, this is a question of balance. We all know that local communities notoriously reject change, but more successful projects have means for consultation, and listening on both sides becomes important. So I think it's the mechanism rather than is it an international or local agency. And finally, one of the chief problems in urban development everywhere is that developers want to make money and often corrupt the system everywhere to maximize profits. Thank you. І переклад. Тобто про що мова? Мова про зв'язки, так, якщо у громади є зв'язки з міжнародними агенціями певними, то можна їх долучати. Але просто так от на пустому місці спроектувати відновлення міста міжнародними агенціями, це буде неправильно, тому що локальні, місцеві громади, вони краще розуміють те, що їм потрібно. І другий момент, він ще говорить про те, що місцеві громади, вони дуже сильно опираються змінам, і про корупцію, і ви зрозуміли, так? Ви зрозуміли. Так. Однак, тобто, оце можливо, так скажемо, так, зв'язки між місцевими організаціями та міжнародними, то вони підуть на користь. Все? One question. Mr. Blair, thank you for a rather interesting speech. Nice to meet you, and I have one question to you. It is interesting for me, how do you see how to combine Asian architecture and modern architecture after our victory, because Чернігові region is a rather Asian region. We have buildings from Middle Ages, from Cossack period, and so on. So how to combine these two different styles in architecture? Thank you so much. Again, this is a difficult question. I think the starting point has to be to value
the older architecture that exists and to create a context in which there can be new architecture that complements the old architecture but doesn't overwhelm it. I think there are examples of this. One can see in successful examples in several cities around the world, but looking to Europe, places like Amsterdam. And Amsterdam would be a good example. Copenhagen would be another good example, where very high level of modern design complements older buildings. But the starting point has to be to value the older buildings and to think about a little bit about how to blend older and newer environments. Because you're right, you're going to need a lot of new building. Питання було про те, що про те, як поєднати історичні будівлі нашого міста, наприклад, періоду середньовіччя, козацтва, і нові тенденції, які зараз наразі є актуальними в сучасному містобудуванні. І містер Блер відповідає, що потрібно обов'язково цінити, перше, це value, тобто оцінити наші історичні пам'ятки. По-друге, створити контекст, контекст, в якому доцільно поєднати як історичні наші надбання, так і з сучасними модерновими та тенденціями. І як приклад він приводить Копенгаген та Амстердам, особливо Амстердам, там, де історична частина, скажімо так, скажімо, що сучасна частина, вона вписується в контекст історичного міста. І найголовніше цінити нашу історичну спадщину. Це найголовніше. Okay. Mr. Blair, allow me in your person to send to say thank you for American peoples for your support of Ukrainian struggle for the freedom, independence and democracy. Thank you very much. And thank you for your speech.